Aunque la luna siempre ha fascinado y intrigado a los humanos. La investigación luna realmente comenzó en la década de 1950, cuando la URSS y los EU desarrollaron y lanzaron naves espaciales robóticas. La primera nave espacial que posó por la luna fue la Luna 1, lanzada por la URSS en 1959. El primer aterrizaje suave lo logró en 1966 la Luna 9, mientras que el primer aterrizaje humano lo logró la nave espacial estadounidense Apollo 11 en 1969. Numerosos países han contribuido con orbitadores y módulos de aterrizaje lunas en las décadas posteriores. 5 países han logrado alunizajes exitosos hasta enero de 2024. A pesar de estos increíbles logros, una parte de la luna sigue sin exploras, el lado oculto. El lado oculto de la luna es misterioso, y que nunca está de cara a la Tierra y está completamente oculto, lo que da lugar al falso apodo de lado oscuro, que implica que la luz del sol nunca llega a su superficie. Esa es la zona de la luna que nunca podremos visitar, a menos que tomemos una nave espacial y viajemos hasta allí. Sin embargo, ahora podemos ver lo que hay más allá del horizonte gracias al telescopio espacial James Webb, lo que marca el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento lunar. Acompáñenos a explorar el enigmático lado oculto de la luna, revelando secretos ocultos y mostrando algunos de los aspectos menos conocidos de nuestro amigo cósmico. Si lo que se ve en la superficie lunar, una cara, un conejo, un sapo o algo completamente distinto. Todos estamos mirando el mismo lado de nuestro satélite natural. ¿Qué numbers impide entonces ver el lado oculto de la luna? Vimos más de cerca su conexión con la Tierra para averiguar por qué. La órbita lunar se caracteriza por un periodo de rotación que es casi igual a la duración de la órbita de la Tierra. En otras palabras, la luna realiza una rotación completa sobre su eje mientras gira alrededor de nuestro planeta. Durante su órbita, un lado de este permanece de frente a nosotros. El bloqueo de marea es el término técnico para este tipo de bloqueo de gyroórbita. Por supuesto, la luna tiene un lado oscuro, aunque no siempre es el mismo lado. La fase de la luna que estamos observando determina qué lado está en sombra. El lado de la luna que normalmente está iluminado por el sol desde aquí en la Tierra está en sombra cuando la luna es joven porque está posicionada entre la Tierra y el sol. Esa área de la superficie solo está iluminada cuando la luna está en oposición al sol. El lado lejano está a partir de entonces completamente oscuro y en sombra. El lado oculto de la luna solar so un lugar secreto y enigmático. Pero todo eso cambió en 1959, cuando la nave espacial soviética Luna 3 Numbers brindó la primera visión de la misma. Al comienzo de la carrera espacial, el Sputnik 1 era una nave espacial primitiva para los estándares actuales. Pero los ingenieros rusos lograron ponerla en órbita alrededor de la Luna solo 2 años después de su lanzamiento. Tuvimos nuestra primera visión clara del enigmático lado oculto. Luna 3 recopiló un total de 29 fotografías en película del lado oculto, que fueron procesadas, reparadas y secadas a bordo mediante procesos fotográficos. Tenga en cuenta que esto fue antes de la época de las cámaras de varios megapíxeles. La película que se utilizó fue, irónicamente, tomada de globos espía estadounidenses, y que necesitaba ser resistente a la radiación y robusta. Las imágenes procesadas se escanearon por puntos a partir de las fotos y se enviaron a la estación receptora en la ex Unión Soviética utilizando un escáner rudimentario a bordo. La nave espacial empleó una combinación de 2 sistemas de cámara, uno de campo amplio y otro de campo estrecho, pero con mayor resolución. Resultaron ser una revelación.
Aunque solo 17 de las 29 capturadas fueron comunicadas con éxito a la Tierra, de las cuales 6 fueron consideradas suficientemente aceptables para su publicación. La superficie lunar fue vista desde un ángulo completamente diferente gracias a esas 6 fotografías, que revelaron el 70% de la cara oculta. Las manchas negras que forman el rostro del hombre en la luna en el lado visible han desaparecido casi por completo del lado oculto, como se vio casi inmediatamente. Estas áreas oscuras se llaman mares y son llanuras basálticas que se formaron en la luna hace miles de millones de años por la actividad volcánica. En realidad, el lado oculto estaba mucho más lleno de cráteres que el lado visible, y algunos de los alcanzaban el tamaño de pequeñas naciones. En lo que se consideró el apogeo de la era de la Guerra Fría, los soviéticos comenzaron a identificar muchas de las características que estaban viendo por primera vez, un acto que desató una considerable controversia. El rastro más débil del mar oriental, uno de los cráteres de impacto más grandes llamas observados en el limbo de la luna, numbers permitió echar un vistazo a uno de esos enormes cráteres nuevos, que en realidad es uno de los pocos más del lado oculto. Cuando esa parte de la luna dura hacia nosotros durante libraciones excelentes, se puede ver. Se conoce desde que Julius Franz lo descubrió en 1906. La imagen del cráter de impacto oriental tomada por la sonda Luna 3 demostró su inmenso tamaño, como un blanco de tierra. Fue creado por la colisión de un asteroide que se estima que tenía 64 kilómetros de ancho hace poco menos de 4,000 millones de años. Con más de 900 kilómetros de diámetro, tenía aproximadamente la longitud del Reino Unido, más o menos. La lava volcánica llenó más tarde el enorme cráter resultante, conocido como Cuenca de Impacto. Otra misión soviética, Zond 3, visitó la Luna en 1965. A diferencia de Luna 3, Zond 3 tenía una cámara significativamente superior, y podía realizar estudios científicos más profundos, como espectroscopia. Zond 3 capturó 23 imágenes increíblemente detalladas de la cara oculta de la Luna, lo que permitió la creación de uno de los primeros mapas completos de toda la Luna. Mientras tanto, la NASA estaba haciendo increíbles progresos con el programa Apolo. El presidente Kennedy había declarado que Estados Unidos enviaría un hombre a la Luna, y lo traería sano y salvo a la Tierra a finales de los años 60. En diciembre de 1968, la NASA estaba preparada para enviar a 3 personas en la misión Apollo 8. Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders. Hicieron historia also las primeras personas en avistar el lado lejano de la Tierra y escapar de la órbita bajo terrestre. Así es como Lovell describió la superficie lunar. La Luna es esencialmente gris, sin color, parece yeso de Paris o una especie de arena de playa grisácea. Podemos ver bastante detalle. No hay tanto contraste entre eso y los cráteres circundantes. Los cráteres son todos redondeados. Hay bastantes. Algunos de los son más nuevos. Muchos de los parecen, especialmente los redondos, como si hubieran sido golpeados por meteoritos o proyectiles de algún tipo. La comunicación con la Tierra se perdió durante unos 10 minutos mientras la nave espacial Apollo 8 orbitaba la cara oculta de la Luna. La tripulación de la aeronave y el centro de control de misión estaban aterrorizados durante esta interrupción de la señal. Apollo 8 viajaba a un lugar al que ningún ser humano había ido antes, completamente aislado de la Tierra. Muchos miembros de la tripulación de vuelo en el centro de control de misión en Houston exhalaron al unísono cuando los astronautas regresaron del lado oculto. El ordenador numbers dijo que estábamos fuera de contacto con la Tierra y que habíamos perdido la señal. Dice Charlie Duke, el piloto del módulo lunar Apollo 16, y de repente apareció el amanecer.
Fue el amanecer más espectacular que he visto en la órbita terrestre. Ves el resplandor del sol en el horizonte, o la atmósfera del planeta, y se vuelve cada vez más brillante. Pero la luna es diferente. Hay luz solar instantánea con largas sombras en la superficie luna. El lado oculto de la luna era muy duro allí. No me hubiera gustado aterrizar en la parte trasera de la luna. 2 meses antes del dramático aterrizaje del Apollo 11, en mayo de 1969, Gene Cernan, John Young y Tom Stafford fueron los siguientes astronautas en explorar el lado oculto de la luna a bordo del Apollo 10, que regresó a la órbita baja terrestre para probar el módulo lunar tras el éxito del Apollo 8. Sin embargo, durante el Apollo 10, los 3 astronautas vieron algo inusual mientras volaban sobre el lado oculto de la luna. Este encuentro ha hecho que la NASA vuelva a explicarlo en los últimos años debido a las películas de teorías de la conspiración que se han estado mostrando en la televisión estadounidense. Desde la década de 1970, los hechos han sido ampliamente conocidos. Algunos ruidos realmente peculiares fueron la manifestación de estos extraños sucesos en el Apollo 10. Aunque eran de vanguardia en ese momento, los sistemas de radio a bordo de la nave espacial Apollo estaban obsoletos para los estándares actuales. La mayoría de los astronautas dijeron que el comando y los módulos lunares eran lugares ruidosos, con fuertes golpes y circuitos mezclados con el sonido de los ventiladores y los motores. La tripulación del Apollo 10 se quedó confundida por lo que oyó por las radios. Aunque las investigaciones posteriores han demostrado que el sonido no era más que un efecto de interferencia de los sistemas de comunicación por radio de los años 60 a bordo, lo describieron como un sonido cosa similar al que hacía un instrumento electrónico llamado theremin, que se utilizaba a menudo en las películas de ciencia ficción de serie B de los años 50 y 60, así como en la canción Good Vibrations de los Beach Boys. Cuando comenzaron los alunizajes, 2 astronautas descendieron a la superficie y el tercer astronauta permaneció en el módulo de mando para dar vueltas alrededor de la luna por sí solo. Las misiones en órbita en solitario de Michael Collins, Apollo 11, Dick Gordon, Apollo 12, Stuart Roosa, Apollo 14, Ol Warden, Apollo 15, Ken Mattingly, Apollo 16, y Ron Evans, Apollo 17, estuvieron entre las hazanas más valientes llamadas logradas por los astronautas, a pesar de que todos tuvieron la oportunidad de orbitar la luna, y ver el lado oculto antes de aterrizar. Desde la órbita, cartografiaron características que nadie había visto antes, y pararon días realizando inspecciones meticulosas de la luna. Se cita con frecuencia a Ol Warden diciendo que durante la misión Apollo 15, su tiempo a solas fue uno de los mejores que posó. Como dijo Warden, el lado oscuro, las vistas en ciertos momentos en que el sol y la tierra están bloqueados, no se parecen a nada que puedas imaginar. La gran cantidad de estrellas que ves es increíble. Es como una sabana blanca. Y sabes que cada una de ellas es un sol por derecho propio. Por que todas las misiones Apollo se limitaron al lado cercano es un tema que se plantea con frecuencia a los astronautas y a las tripulaciones de vuelo. La solución es muy fácil de entender. Si algo hubiera ido mal mientras los astronautas estaban en la superficie, no habrían podido conectarse directamente con la Tierra. Como afirma Charlie Duke, queríamos estar en contacto con la Tierra. Hoy en día, esto no sería un problema ya que la comunicación podría transmitirse a través de satélites ubicados en la órbita lunar. Los científicos están cada vez más interesados en el lado oculto de la luna, tal vez debido a los próximos viajes humanos. Sí, hay muchas opciones para el lado oculto de la luna. La comunidad científica y astronómica ha abogado por la colocación de radiotelescopios,
y telescopios ópticos en el lado oculto durante muchos años. Los observatorios del lado oculto estarían protegidos tanto del resplandor del día en la Tierra como de las interferencias de radio provocadas por el hombre desde la Tierra. Los telescopios numbers proporcionarían un nivel incomparable de claridad y comprensión de las regiones más lejanas del cosmos, si se construyen dentro de cráteres para protegerlos de la radiación solar. Además, nuestra comprensión de los mecanismos que subyacen a la sorprendente disimilitude entre la apariencia de las caras visible y oculta es limitada. El aumento del interés por la exploración lunar es una noticia fantástica para los científicos planetarios que desean descubrir más sobre el rocoso compañero de la Tierra. Y con la NASA preparándose para enviar gente al polo sur de la Luna, nunca ha habido un mejor momento para ser un lunático. Están ansiosos por responder a estas preguntas urgentes. Como científico de proyecto del Lunar Reconnaissance Orbiter, y científico investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, Noah Petro afirma que la cuestión fundamental de cómo se formó la Luna y cómo se relaciona con la Tierra es realmente la más importante de las incógnitas. Todo lo demás bien después de eso. Pedimos agradecer al Apolo 11 por proporcionarnos nuestro primer vistazo a ese misterio. Décadas de investigación destinadas a comprender la formación y evolución de la Luna comenzarán con la misión, que también regresó con 22 kilos de rocas lunas. Usando estos fragmentos, los científicos crearon el modelo más convincente hasta ahora sobre cómo se formó la Luna, una esfera masiva de lava fundida alrededor de la Tierra. Esto dio lugar a la teoría de que la Luna se originó en la Tierra cuando los restos de un impacto masivo, con un asteroide del tamaño de Marte fueron enviados a la órbita. Esta teoría está respaldada además por la investigación sobre la roca, que revela que el mismo material que generó la Luna también formó nuestro planeta. Aunque no es perfecta, esa es la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna. La Luna no se formó por un impacto masivo, y nuestra comprensión de cómo el océano de lava se enfrió hasta convertirse en la roca gris seca que vimos hoy todavía es bastante incompleta. Es un poco complicado explicar el descubrimiento de rastros de agua en la Luna hace alrededor de una década con la teoría del impacto. Investigar el paradero de la Luna requiere el mismo tipo de trabajo de campo que nuestros esfuerzos por comprender el paradero de la Tierra. Dejando de lado la cuestión de cómo se formó la Luna, las rocas lunas de Apolo plantean otro enigma que pide una explicación. ¿Por qué las rocas lunas no son más antiguas que la propia Luna? La Luna es solo 60.000 de años más joven que el sistema solar, habiéndose formado hace poco más de 4.500 millones de años. El proceso de acreción planetaria, que forma entidades cada vez más grandes con el tiempo, es el resultado de objetos sólidos que chocan constantemente mientras giran alrededor del joven Sol durante las turbulentas etapas iniciales del sistema solar interior. Cosa ninguna de las rocas que recorrieron los astronautas de Apolo databa de los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna. Pero el análisis indica que la Maria se formó por eventos de impacto hace unos 3.900 millones de años. Esto es extraño, ya que cuando la acreción planetaria se desaceleró, la ocurrencia de impactos de Beria había disminuido en frecuencia. Por lo tanto, se deberían encontrar muchas más rocas generadas a partir de impactos anteriores. Esto llevó a los científicos a postular que hace unos 3.900 millones de años, durante el bombardeo pasado tardío, o más poéticamente, el cataclismo lunar, la Luna fue el objetivo de violentos impactos. Aunque esta explicación explica bastante bien las rocas lunas de la misión Apolo, plantea una pregunta importante: ¿por qué todos estos guerreros comenzaron a caer sobre la Luna? Según la teoría dominante, los planetas exteriores orbitaban mucho más cerca del Sol,
y lanzaban grandes piedras hacia la luna mientras se alejaban. Por otro lado, otra hipótesis sostiene que la mayoría de las rocas con una edad estimada de 3.900 millones de años son el resultado de la contaminación de las muestras y que el diluvio nunca ocurrió. Imam serenitatis y nectaris son los dos cráteres de impacto más grandes de los que se recogiron muestras en las tres últimas misiones Apolo. Datos recientes indican que los materiales utilizados para estimar la edad de cada cráter, un pozo crítico para establecer si hubo o no un periodo de bombardeo intenso, pueden ser simplemente restos del impacto que creó Embrium, el cráter más grande, hace unos 3.900 millones de años. Por lo tanto, visita cráteres como el del Polo Sur o el lado oculto de la Luna, donde es poco probable que las muestras hayan sido contaminadas por el impacto de Embrium. Será el mejor método para resolver el argumento de la catástrofe lunar. Los científicos podrán comprender mejor las circunstancias en el sistema solar primitivo y cuestionar seriamente la noción de catástrofe lunar si la mayoría de esas nuevas muestras tienen más de 3.900 millones de años. Dicho esto, los científicos están interesados principalmente en el polo sur luna como lugar de aterrizaje porque saben que allí existe agua lunar. Si la luna contiene agua, no solo un poco de agua interplanetaria, sino que la NASA descubrió agua en la luna por primera vez en 2009. Estamos hablando de posibles tesoros ocultos de hielo de agua, particularmente alrededor de los polos lunas. Esta es una noticia fantástica para las próximas misiones lunas que quieren explotar este hielo de agua como combustible para cohetes y support vital. Sin embargo, la principal preocupación de varios expertos es la cuestión de cómo llegó allí todo ese hielo de agua. Hasta el momento, nadie lo sabe con certeza. Paul Hain, un científico planetario de la Universidad de Colorado en Boulder, tiene tres ideas básicas sobre el origen del agua en la luna. La explicación más aceptada sostiene que el hielo de agua quedó después de los impactos de cometas y asteroides, donde se evaporó y finalmente viajó a los polos. También es conceivable que las variaciones en la temperatura de la superficie hagan que el hidrógeno ionizado de los vientos solares se una al oxígeno contenido en el regalito, y finalmente se evapora como agua vaporizada. La última opción es que el agua puede haber sido un componente del material que creó la composición inicial de la luna, y fue impulsada a la superficie por erupciones volcánicas. Es posible que los tres procesos estuvieran involucrados, en cuyo caso la pregunta es cuánta agua se agregó con cada método. Afortunadamente, las pruebas preliminares han sido alentadoras. La NASA lanzó el satélite de observación y detección de cráteres lunas en 2009 con el objetivo de impactar en la superficie lunar del Polo Sur. Además de encontrar evidencia de agua, esta expedición también encontró una combinación de otros elementos que se ven frecuentemente en los cometas, lo que indica que al menos una parte del agua puede haber viajado a través del espacio en rocas. Será esencial enviar un robot o una persona para recolectar una muestra, y analizar su composición isotópica para comprender mejor la proporción del agua de la luna que fue transportada a la superficie por cometas, asteroides o vientos solares. Esa es básicamente la única forma en que podemos vincular ese contenido a una fuente con absoluta certeza. El enigma de cómo el agua lunar llegó a concentrarse en los polos sigue vigente, incluso en el caso de que los científicos puedan identificar su origen. Hain sostiene que la cuestión de si el agua evaporada tras los impactos de cometas y asteroides puede migrar a la superficie de la luna o si se queda atrapada en el regalito es un tema polémico que divide la comunidad de investigadores lunas. Volver a realizar más pruebas es el único método seguro para averiguarlo. ¿Hay vida extraterrestre en la luna? Es una de las principales preguntas que se hacen los científicos lunas.
Aparte de las teorías conspirativas sobre el hombracillo verde, algunos científicos creen que podría haber bacterias antiguas en el agua que se encuentra debajo de la superficie del satélite. El astrofísico Profesor Christopher Palmer, de la Universidad Estatal de Pennsylvania, sugiere que los cometas podrían haber transportado los componentes básicos de la vida cuando esta comenzó. Partes restantes de los podrían existir en el hielo de la luna. Hasta que se envíe una sonda o una persona a la superficie luna equipada con un taladro potente. Los científicos no podrán decirlo con certeza. El descubrimiento de que algo grande se esconde bajo el polo sur de la luna, detrás del mea cráter de impacto del sistema solar, es un misterio que ha salido a la luz recientemente. La ciencia desconoce su naturaleza, pero se garantiza que su tamaño tiene un impacto en la atracción gravitatoria de la masa de la luna. La mayoría de las teorías proponen que se trata de un cuerpo de metal pesado procedente de un impacto de proyectil en la superficie hace mucho tiempo. Sin embargo, esto está lejos de ser definitivo y no está claro por qué esta masa está suspendida debajo de la superficie. El que la debería haber obligado a este material a moverse, no a permanecer prisionero como, han solo en carbonita. Dado que sabemos que el interior de la luna todavía está algo activo. En otras palabras, la luna plantea problemas que simplemente no podemos resolver. Otro descubrimiento sorprendente reveló que en la luna se producen terremotos con regularidad. Los sismómetros del periodo Apolo que se instalaron en la superficie registraron estas vibrations, a menudo denominadas terremotos lunas, entre 1969 y 1977. Según esta investigación, la luna es un cuerpo dinámico en lugar de la roca muerta y rancia que mucha gente cree que es. Y conocemos algunos de los factores que desencadenan estos terremotos. La expansión térmica, la tensión de marea causada por la gravedad de la Tierra, y las colisiones de meteoritos. Sin embargo, no estamos seguros del comportamiento preciso de los terremotos ni de cómo funcionan estos mecanismos debido a la escasez de datos disponibles. Además, algunos terremotos lunas menos profundos parecen estar ocurriendo más recientemente que otros, y no tienen una explicación aparente. Una red sísmica mundial erigida alrededor de la luna, según pro, sería muy beneficiosa para averiguar los mecanismos desencadenantes que subyacen a toda esta actividad tectónica. Una red como esta podría señalar claramente el momento preciso en que ocurrieron estos eventos, su origen y su impacto en la superficie de la luna. Nuestros datos actuales, que tienen 50 años, son insuficientes para proporcionarnos respuestas útiles. Además, los investigadores creen que existe una razón por la que solo hemos visto un lado de la luna. Debido a su bloqueo de mareas, solo un lado de ella está orientado hacia la Tierra. Aunque es típico que las lunas de nuestro sistema solar hagan esto, aún se desconoce exactamente cuándo, bajo qué circunstancias o cómo sucede. Por lo tanto, para algunos científicos, el enigma del bloqueo de mareas está vinculado a la cuestión de la formación de la luna y los eventos de su historia temprana. Agrega otra pieza al rompecabezas de 4.000 millones de años. Además, este enigma se extiende más allá de la luna. Es fundamental determinar qué causa características como el bloqueo de mareas y determina si los mundos potencialmente habitables como el exoplaneta Trappist son realmente propicios para la vida a medida que continuamos descubriendo planetas y lunas adicionales fuera de nuestro sistema solar. Después de todo, podríamos aprender más sobre la historia del sistema solar si los científicos pueden resolver algunos de los enigmas que rodean a la luna. La superficie de la luna no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, y que no tiene mucha atmósfera, y no ha tenido actividad volcánica en miles de millones de años. Pral Saxon,
Investigador postdoctoral en el centro de vuelo Goddard de la NASA. Compara los cráteres con las páginas de un libro de historia del sistema solar primitivo. Oyala pudiéramos aprender a descifrarlos. Como ya se ha dicho, una explicación ampliamente aceptada sobre el nacimiento de la Luna afirma que hace aproximadamente 3.900 millones de años, objetos espaciales atacaron al vecino de nuestro planeta. Podemos aprender mucho sobre la formación del sistema solar si las muestras de la superficie verifican la existencia de una catástrofe lunar. Esto implicaría que no solo los planetas exteriores estaban mucho más cerca del Sol, sino que también es probable que la Tierra fuera atacada. Como resultado, cualquier agua en la superficie de la Tierra se habría evaporado, eliminando cualquier vida potencial. Irónicamente, también parece que la Luna ha conservado la historia solar temprana. Hace unos años, Saxon sus colgas concluirán que durante los primeros millones de años de su existencia, el Sol probablemente giraba un 50% más lento que las estrellas recién nacidas comparables basándose en la química de la corteza luna. Aunque la Luna tiene mucho menos sodio y potasio que la Tierra, los dos planetas están hechos esencialmente de componentes idénticos. Saxon sus colgas utilizaron estos datos para ejecutar modelos que demostrarán cómo la actividad solar puede depositar o eliminar estos minerales de la Luna. A continuación, incluirán información sobre la correlación entre las tasas de rotación de las estrellas y las erupciones solares. Siguen las simulaciones. Parece que la velocidad de rotación del Sol era lo suficientemente lenta como para explicar los niveles actuales de potasio y sodio de la Luna. Esta información sobre la historia temprana del Sol también puede ayudar a explicar la rapidez con la que se destruyó la atmósfera de Marte y Venus, así como su efecto sobre la química atmosférica de la Tierra. Será necesario abordar otras cuestiones importantes cuando la NASA y otras organizaciones espaciales establezcan el marco para una presencia humana a largo plazo en la Luna. En realidad, la Luna es un pequeño pozo en el camino hacia el descubrimiento de la génesis de todo lo que conocemos. Eso es todo lo que tenemos para ti hoy. Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, puedes ver más videos relacionados con el espacio.